چند تا بچه داری؟ چند سال اونجا زندگی کردی؟ چند تا ساندویچ بخرم؟ دفعه قبل ویدیویی داشتیم در مورد چقدر. امروز اما میخوایم در مورد how many که بیشتر اوقات میشه چند تا صحبت کنیم و مثالهای خیلی خوبی ازش ببینیم. How many do you want? چند تا میخوای؟ چند تا میخوای؟ So how many alone, it is normally چند تا in Persian. چند تا میخوای؟ How many children do you have? چند تا بچه داری؟ چند تا بچه داری؟ How many days are you gonna travel? چند روز میری سفر؟ So here we have how many days. We don't say چند تا روز. We use چند and then we use our noun. چند روز میری سفر؟ How many years did you live there? چند سال اونجا زندگی می کردی؟ Which means did you used to live there or were you living there? We can also say چند سال اونجا زندگی کردی. Simple past tense. چند سال اونجا زندگی کردی؟ How many hours did you sleep? چند ساعت خوابیدی؟ How many hours? چند ساعت. چند ساعت خوابیدی؟ How many chairs do we need? چند تا صندلی نیاز داریم؟ چند تا صندلی نیاز داریم؟ How many people live in this house? چند نفر توی این خونه زندگی می کنند؟ How many people? چند نفر. چند نفر توی این خونه زندگی می کنند؟ How many mobile phones do you have? چند تا گوشی داری؟ چند تا گوشی داری؟ How many times do I have to explain? چند بار باید توضیح بدم؟ How many times is چند بار. چند بار باید do I have to توضیح بدم؟ How many liters did you fill up? چند لیتر بنزین زدی؟ چند لیتر بنزین زدی؟ To fill up we say بنزین زدن. How many pizzas should I order? چند تا پیتزا سفارش بدم؟ چند تا پیتزا سفارش بدم؟ Here we have should, modal verb should. As you know, it's باید in Persian. You can say that چند تا پیتزا باید سفارش بدم. You can also drop it like here. چند تا پیتزا سفارش بدم.
how many people haven't come yet? چند نفر هنوز نیومدند. چند نفر how many people هنوز نیومدند. How many kilos of onions do you want? چند کیلو پیاز میخواید؟ میخواید spoken Persian what we say and میخواهید is the formal or standard form. چند کیلو پیاز میخواید؟ It's plural because of politeness. These question examples are for my Patreon members only. To support me, you can join my Patreon. Tell me how many you took. بهم بگو چند تا برداشتی. بهم بگو چند تا برداشتی. Tell me how many eggs we have. بهم بگو چند تا تخم مرغ داریم. بهم بگو چند تا تخم مرغ eggs داریم. They still haven't told me how many days off I have in a year. I mean vacation days. هنوز بهم نگفتند چند روز در سال مرخصی دارم. هنوز بهم نگفتند. They still haven't told me. I have not been told. چند روز how many days در سال in a year مرخصی your vacation days your days off دارم. I don't know how many people work here. نمیدونم چند نفر اینجا کار میکنند. نمیدونم چند نفر how many people اینجا کار میکنند. I won't tell you how many times I lied to you. بهت نمیگم چند بار بهت دروغ گفتم. بهت نمیگم چند بار how many times بهت دروغ گفتم. Text me how much, or in Persian we say how many bread, how many loaves of bread I should buy. برام بنویس چند تا نون بخرم. برام بنویس write me or text me چند تا how many bread which means how much bread بخرم or باید بخرم I should buy.